Wenn du täglich demot fest, dein Zuhause, ohne Hilfe, sauber und ordentlich zu halten, dann kannst du das Gefühl der Oberforderung, es beginnt, mit einem einzigen Gegenstand einer Tasse, die noch, dem Morgentee auf dem Couchtisch steht. Dann kommt eine Buch, dazu das auf dem Sessel liegt. Ein Brief landet auf der Kommode. Jeder einzelne Gegenstand scheint harmlos, aber das ist der Beginn des Chaos. Dies verlorenen Gegenstände sind wie aufgeben, die ständig in deinem Kopf herumschwirren, den Gehirn registriert, jeden einzelnen von ihnen, und verbraucht dabei wertvoll Energie. Es ist wie bei einem Smartphone mit so vielen geöffneten Apps, die Batterie leert sich, auch wenn du die Apps gar nicht benutzt, aber es gibt auch Buhort Geheimnis, die Kluge, Menschen jeden Tag anwenden Geheimnis, die ihnen Kontrolle zurückgeben, ohne die Energie zu rauben. Diese Strategien haben sich über Jahrzehnte bewährt und der Verwandel, den Haushalt, von einer Last in ein Routine, die du meistern kannst, wenn du ein elegante und wunderschön eingerichtet Wohnung haben möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal, aktiviere das Glöckchen und lass einen Daumen nach oben da. Das erste Geheimnis, die Regel der Wollenhand, das Problem beginnt immer gleich. Ein Tass, die nach dem Tee auf dem Couchtisch steht, ein Buch, das auf dem Sessel liegt. Ein Brief, der auf der Kommode landet. Jeder einzelne Gegenstand scheint harmlos, aber das ist der Beginn des Chaos. Dies verlorenen Gegenstände sind wie aufgebaut, die ständig in deinem Kopf herumsparen, den Gehirn registriert jeden einzelnen von ihnen und dem verbrauchte dabei wertvoll Energie. Es ist wie bei einem Smartphone mit so vielen geöffneten Apps, die Batterie leert sich, auch wenn du die Apps gar nicht benutzt. Stell dir vor, du sitzt abends auf deinem Sofa und die möchtest entspannen, aber überall siehst du kleine Erinnerungen und unerledigt aufgebaut, die Zeitung von gestern, die noch auf dem Beistelltisch liegt, die Lesebrill, die irgendwo zwischen den Kissen verschwunden ist, der Pullover, der über der Stollen hängt. Jeder Gegenstand sendet dir ein Stillbotschaft, kümmere dich mich. Mit ein paar grundsätzlich Regeln kennt ihr Wohnung liegt in Ordnung. Die Lösung ist einfach, verlass niemals einen Raum, mit Leeren, Hinden, Geist du vom Wohnzimmer ins Bad, nimm die Tasse, mit Geist du von der Couch ins Schlafzimmer, nimm das Buch mit, du machst keinen zusätzlichen Weg, sondern nutzt die natürlichen Bewegungen das, die Unterschied zwischen Kibiempfen und Tanzen, mit deiner Wohnung. Ein Wissfrau sagt in ich kämpfe nicht gegen die Unordnung, ich lade sie ein, mit mir zu tanzen, wenn du zur Couch gehst, fragst du die Tasse, möchtest du mitkommen, wenn du ins Schlafzimmer gehst, bietest du dem Buch deinen Arm, und es ist ein Art, mit deinem Zuhause zu kommunizieren, du schreist es nicht Wochenende, mit dem Staubsauger, und du flüsterst den ganzen Tag über Kompliment zu. Dies Regel verwandelt das Aufguman von einer Schwein aufgeb in einen fliehenden Tanz durch den Wohnung, das zweit Geheimnis, das Bett als erst Listing des Tags, den Tag beginnt, mit einem Bild. Wenn du die Augen öffnest, siehst du entweder Ordnung oder Chaos. Ein gemachtes Bett ist den erster Erfolg des Tags. Es dauert nur 2 Minuten, aber es gibt dir ein Gefühl von Kontrolle. Täglich solltet ihr euer Bett machen euer Geschirr spulen und der Küchenflicken. So haltet ihr Wohnung dauerhaft sauber. Studien zeigen, dass Menschen, die ihr Bett machen, nun sind, wahrscheinlicher geschlafen. Ein gemachtes Bett ist ein Einladung zur Ruhe. Ein ungemachtes Bett erinnert dich an unerledigt aufgebaut, aber es geht mehr als nur Schlaf. Ein gemachtes Bett ist ein Erklärung an dich selbst. Ich habe die Kontra über mein Leben. Dies ist ein Beweis dafür, dass du diszipliniert bist, dass du dich dich selbst
Dies erst handling day tags, sets den Tong für alle, andon aufgeben, denk daran, wie du dich fühlst, wenn du nach einem anstrengenden Tag nach Haus kommst, wenn du den Schlafzimmer betrittst, an dein perfekt gemachtes Bett siehst, atmest, du automatisch tiefer, den Schultern entspannen sich, du denkst, hier ist alles in Ordnung. Wenn du hingegen ein sehr wildes Bett siehst, steht unbewusst den Stress. Es ist ein visueller Beweis dafür, dass den Tag mit einer unreligten Aufgabe begonnen hat. Dies kleine Unordnung nagt an deinem Unterbewusstsein. Das Bettmachen ist mehr als Hausarbeit. Es ist ein Akt der Selbstachtung. Du bereitest dir selbst einen schönen Empfang für den Abend vor. Du sorgst dafür, dass dein Refugium würdig ist für die Erholung, die du wirst. Das dritte Geheimnis, die Küche immer bereit. Die Küche ist das Herzstück deines Zuhauses, aber Ort wo sich Chaos am schnellsten ausbreitet. Das Problem ist nicht das Kochen selbst, sondern die Berg von schmutzigem Geschirr, die danach warten. Hab immer Innenlappen oder Reinigungster, zur Hand und Wisch, Kochspritzer, möglichst Umhand, weg die Lösung ist das Putzen, Rend des Kokens, wenn das Wasser kocht hast du 5 Minuten. Nutz sie, das Schneedebrett zu spolen, wenn der Kuchen im Ofen ist, hast du 40 Minuten, für das Geschirr. Während die Worte sind produktiv, wenn der Kaffee kocht, der Toaster aufheizt oder die Mikrowelle läuft, rumen sie in dieser Zeit klein Dingjof, so wird das Putzen zu einem natürlichen Teil des Kochens dir vor. Du möchtest dir am Abend ein schönes Tee bereiten, du gehst in die Küche und findest dort das Chaos, vom Mittagessen. Schmutzig, tiefwie Steppel sich im Spülbecken die Arbeitsblatt, ist voller, Krümel und Flecken sofort verschwindet, den Lust auf den gemütlichen Tee, stattdessen fühlst du dich überwältigt von der Arbeit, die auf dich wartet. Jetzt stell dir das Gegenteil vor. Du gehst in ein Soberküche, die Arbeitsblatt glänzt, das Spülbecken ist leer. Du kannst sofort den Wasserkocher anstellen und in Ruhe den Tas vorbereiten. Die Küche lädt dich ein, sie zu nutzen, anstatt dich zu bestrafen. Ein kluge Großmutter hat immer ein Schüssel mit warmem Seifenwasser neben dem Spülbecken stehen, damit sich die Löffel und Messer nicht erschrecken, sagt sie lächelnd, wenn man sie allein und schmutzig auf der Arbeitsblatt lässt werden, sie traurig und schlieben am Schmutzfest. Wenn man sie in ein warmes Bad steckt, bleiben sie fröhlich und lassen sich später leicht waschen. Dies poetische Art, die Küchenarbeit, zu beschreiben, seit die Richtug, im Stilung, du kämpfest nicht gegen den Schmutz, du sorgst das liebevoll für den Utensilien, in der Kochzeit, war das Mist, Geschirr bereits, sauber oder so aufgewiegt, dass es nur noch einen kurzen Handgriff braucht. Das vierte Geheimnis der besten Tanz, für 15 Minuten, jeden Tag, sammelt sich Staub, und fallen Krümel, zu Boden, entstehen klein, Verschmutzungen. Das Problem ist unsere Denkweise. Wir glauben, wir müssen die ganz wohnen, auf einmal putzen. Wir stellen uns vor, stundenlang zu schrubben, bis der Rücken schmerzt, und die Hände sind. Anstatt dich auf einen umfangreichen Plan zu konzentrieren, könntest du versuchen, klein Schritt zu und mit täglich nur von 15 Minuten, einem einzigen Bereich, hüt die Küche morgen das Wohnzimmer, stell ihnen Timer und hierauf, wenn ihr Geld Maschmusik an, die dich vorlich stimmt, verwandelt das Putzen in einen kleinen Tanz, von 15 Minuten sind, machbar sie überfordern, dich nicht aber sie wirken Wunder. Stell dir vor, du stehst, jeden Samstag, vor dem Berg, der Hausarbeit, du weißt, dass du dein nächsten 3 Stunden putzen musst, allein der Gedanke, daran lässt dich sein. Du schiebst dies auf, weil es so überwältigend erscheint, aber dann wird es nur noch schlimmer mit der von 10 Minuten Regel des Duells, du sagst dir, Hutkammer, ich, mich nur, den Boden, in der Küche mehr, nicht, du stellst, deinen Lieblingssong, und die fängst an zu hören.
du Bugegst, dich zum Rhythmus, der Musik, bever du is, merkst, ist, die Zeit, an den Kutstrahlt, ist wie bei einer Diet, wenn du dir, vornimmst, 20 Kilo abzunehmen, erscheint das wenn du dir vornimmst, hüt einen Apfel zu essen, ist das machbar klein Schritt voran, zu großen Veränderungen, ein alter Biboren, sagt immer, ein bisschen jeden, Tag matcht einen Haufen in der Watch, sie hat nie groß Putzakunan, aber ihr Haus roch immer noch, frisch gebackenem, Brot und Lavendel, die Fliesen, woran immer sauber nicht, while sie stundenlang schrubbt, sondern while sie jeden Tag ein bisschen Goma hat. Das fand Geheimnis, der Sammelkorb du, Lufsteglich Dutzend, Mail durch den Wohnung, die Brill, liegt in der Küche, das Buch im Eschimmer, die von Bedianung, jeder, vergessen, Gegenstand, kostet, dich Zeit, und Energie, beginnt Demut, vergessen, Gegenstand in ihrem Haus, einen festen Platz, zu bestimmen, aber bis dahin, hilft dir ein, Sammelkorb, stell in einem zentralen Ort auf. Wenn du etwas findest, das nicht in seinen Platz gehört liegt, in den Korb. Einmal am Tag machst du einen Rundgang und bringst Ales zurück, AOS, Funfuss, kleinen Wagenword, ein einziger, effizienter Spaziergang durch die Wohnung, stell dir vor, du suchst den Lesebrill, du gehst ins Schlafzimmer, nicht day, du gehst ins Bad, nicht day, du gehst in die Küche, ist neben dem Brotkasten, du gehst zurück ins Wohnzimmer, von 5 Minuten, und Marier, Zimmer später, hast du endlich den Brill, aber jetzt brauchst du das, Butch das, im Schlafzimmer, liegt schon wieder, ein Weg, dies kleinen Unterbrechungen, sind, wie natürlich, einzeln tun sie nicht weh, aber zusammen, können, sie dich, erschaffen, du verbringst mehr Zeit mighty, Suchan, els mit, lebender Samilkorbe, ist dien, truer, Helfer, ist wie ein Bahnhof, verloren gegenstand Ales, was nicht en seinem Platz, ist bekommt, einfachert, in den Korb, an die einmal, am Tag bringst, du alle Passagier, Notchaus wally einen, Shannonkorb, einen wie oder ein, eleganti Holzbox, soll nicht nur nützlich sein, sondern Ocean Zusahan, wenn du in Gern ansiehst wirst, du in Och Gern benutzen, das, sechst, Geheimnis, die, Einbär, Runagul Post, Reknanen Prospekt, Sikteinen, Papier ist der heimlich Finder, Ordnung, Jeeds, Stuckpapier, fordert einen Chidnung, wo, soll hin, ist wichtig, muss ich, etwas damit, machen, in Innenputzplan solltet ihr samlich, aufgaben, aufnehmen, die im Haushalt an. Aber bei Papier ist die Regel einfach, Jeeds, Stuckpapier berest du nur einmal, sofort beim Öffnen, entschiedest du wegwerfen, Abelgen oder Berbeten, richt dir neben der Haustür, ein Kleinstation ein, Papierkorb, Ordnerkalender, wenn du mit der Post heimkommst, sortierst du sofort keine Zwischenlagoren, keine Aufschieberte stell dir vor, du kommst nach Haus und findest einen Stapel, Post im Briefkasten. Du nimmst den mit ins Wohnzimmer und legst ihn auf den Couchtisch. Später, denkst du am nächsten Tag kommt neue Post dazu und wieder, am nächsten Tag, bald hast du einen Berg von Papier der dich anklet, jeder Brief in diesem Stapel ist ein unerledigt Aufgabe, jeder Prospekt ist eine Entscheidung die du aufgeschoben hast. Dieser Papierhaufen wird zu einem Monument der Prokrastination, erinnert dich täglich daran, dass du hinter denen, aufgebaut, herhängst die einbare, Rungeral Elges Diocese Problem komplett. Du stehst neben deiner kleinen Station, du öffnest den ersten Brief, ist die Einwurfprospekt direkt in den Papierkorb, du öffnest den Seitenbrief, ist die Stromrechnung direkt in den Ordner zu bezogen, du öffnest den dritten Brief, ist die Einladen direkt in den Kalender, eintragen in 3 Minuten, hast du alle, Postberbetot, kein Stapel, keine Aufschieberitis, keine schlechten Juisen, du bist auf dem Nussen, stand an der bereit, für den nächsten Tag. Das Geheimnis, jeder Gegenstand braucht, ein Zuhause, Anordnung entsteht, wenn Gegenstand kein festes Zuhause haben, der Schlüssel wandert,
vom Tisch, Zertash zum Mantel, die Schier, ist mal, in der Kuchmal, im Wohnzimmer, Anna feste Plotzword, Jeeds Offergumen, den Kofferby, Ordnung schafft ihr, wenn jeder gegenst den seinen festen Platz hat. Die Lösung ist systematisch, Rom, Rom, durch, Oberlege, wo du welchen Gegenstand häufigsten brochest, die Schlüsselgehaaren, zur Einkunster, die von Bedienung, gehart zum Sofa, die Kutschner, gehart in die Kutsch, einmal festgelegt, ist dies Entscheidung gesetzt, keine Ausnahmen, keine Kompromiss. Den Gehorn, lernt die neuen Wutsch und das Offergumen Word automatisch, stell dir vor, du kommst nach Haus und du willst die Tor aufslien, du griefst in die Tasche, kein Schlüssel, du griefst in die Undertasche, kein Schlüssel, du durchsägst den Rucksack, kein Panik steht auf, wo ist der Schlüssel, schläglich findest du in der Jackentasche von gestern, dies, kostet, nicht nur, seit, sondern, auch nur wann, du startest, schon gestrest in den Tag oder, kommst, gestrest, Notchaus, dabei, ist die Lesson so einfach, der Schlüssel, braucht ein Zuhause, hängt einen, Schannenhaken, neben, die Eingangstür, oder stell, ein klein Schäl auf die Kommode, dieser, Ortword, das, Zuhaus, Dienst Schlüssels, jeden Tag, wenn du Notchaus kommst, bringst du in Notchaus jeden Morgen, wenn du gehst holst du in von Zuhaus ab, das gleiche Prinzip gilt für alle Gegenstände. Die Lesebrill liegt auf dem Nachttisch, das Ladegerät für das Handy liegt neben dem Bett. Die Medikamente leben im Badezimmerschrank. Jeder Gegenstand hat ein Adress in deiner Wohnung. Das Acht Geheimnis der magische Abschluss des Tags. Bevor du schlafen gehst, investier 5 Minuten in deinen Wom. Shuttle die Kissen auf, falt die Deck, argem Gläser weg, wisch die Tischplatte ab. Ist wie ein kleines Ritual, mit dem du dein Zuhause, für dein Nohutz udeckst, Ordnung und Soberkeit im Haushalt, beginnen mit kleinen, bewussten Handlungen, wenn du am nächsten Morgen aufstehst, empfängt dich Ordnung, statt Chaos, du startest den Tag mit einem Erfolgserlebnis, nicht mit einer Aufgabe. Stell dir vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Haus. Du lässt dich auf das Sofa fallen. Die Kissen sind plattgedrückt auf dem Couch, Tisch steht noch das Glas von gestern Abend. Die Deck liegt zerknüllt in der Eck. Dein Wohnzimmer, fühlt sich müden, genauso wie du. Jetzt stell dir vor, du würdest jeden Abend 5 Minuten investieren. Du schüttelst die Kissen auf, sie werden wieder rund an die Nelden. Du faltest die Decken, legst sie ordentlich über die Sofa. Du regummst das Glas, wegend wischt den Tisch ab. Du schaltest ein klein Lamp an, die warmes Licht spendet. Am nächsten Morgen gehst du ins Wohnzimmer, und du findest eine Oase der Ruhe. Die Kissen laden dich ein, dich zu wetzen, die Decklit, bereit für den gemütlichen Abend. Der Tisch glänzt im Sonnenlicht, atmistief durch und lächels. Dein Zuhause hat dich empfangen wie ein guter Freund, die sagt, Geheimnis sind mehr als nur Putztipps, sie sind eine Philosophie des Lebens. Sie geben dir die Kontrolle zurück über deinen Raum und die Macht, über dein Wohlbefinden. Ein ordentliches Zuhause ist ein friedliches Zuhause, und die Frieden ist das Geschenk, das du dir selbst machen kannst. Wenn dir diese Tipps geholfen haben, schreiben die Kommentare. Mein Zuhause, mein Frieden, mein täglich Listing, Undiverges, nicht, den Kanal zu abonnieren für weiter Geheimnis, 1, glücklichen Zuhause.